BSc मीटिंग असली आहे बिझनेस एडवायझरी कमिटीची कितें डिस्कस जाले सेम शेड्यूल आहा काय चेंजीस बी जाले ना शेड्यूल इज द सेम जे BSc कमिटी मीटिंग जे पळय आहे फर्स्ट 3 days इज द डिस्कशन ऑन द बजेट आणि 15 days देर इज डिस्कशन ऑन डिमांड्स ऑन ऑल द डेज आमी आमगेली ऑब्जेक्शनां फायल केली ऑब्जेक्शन इन द सेन्स आज जेन्ना 27 आमदारां मदें 27 आमदार 12 मिनिस्टर एकलो स्पीकर आनी चोयल्यार almost 20 MLAs have questioned this government. That means this government, there is absolutely no credibility. There's a failure in the administration. Number two, je data amka meta for only 5 years. We question that we have to get more data. We requested the speaker. The bill the way they are bulldozed. Bills are bulldozed within 24 hours, 48 hours. Discussions take place. बिजनेसाचो जो रूल बूक आहा रूल बूक फॉलो करनासतना आज जायते डिसिजन सो हेज विरुद्ध दीस पॉयंट ऑल्सो वी रेज्ड ऑपोजिशनाचे आज हो सरकार दीस सरकार हेज फेल्ड दीस इज अ सरकार नोन फॉर लिकेजीस एंड दे हैव बेसिकली फेल्ड सो विथ सेवरल इश्यूज एंड क्वेश्चन्स दैट वी हैव रेज्ड इन दीस ड्युरिंग क्वेश्चन आर यू विल सी की आमकां रिप्लाय सारके दिना वॉल्युमनसाच्या नांवान पेन ड्रायव्ह प्रोवायड करना सो 48 hours मध्ये आमकां आन्सर येवपाक जाय वेन वी आर सपोज टू स्टडी दीज आन्सर्स वी स्टडी दीज अप्रोचीस सो वी हॅव रिक्वेस्टेड that the speaker not to suspend under 306 suspension of rules gata and then my जायते भाशेन bulldoze कोताय this session you will see a studied approach from all the legislators and I am confident कित्याक आज आमी स्पिकराक सांगिलां की देशांतूय एक चेंज जाला देशांत चेंज जाला एंड द स्पीकर इज द अल्टिमेट कस्टोडियन ऑफ द हाऊस जो चेंज दिल्लीन जाला म्हाका खात्री आसा 27 चेंज जातलें बट द स्पीकर शूड नॉट बी प्रेशरायज्ड or should not act on pressure by the ruling government. All the opposition MLAs should be given sufficient time to raise several issues regarding Goa's future. कित्याक आज ह्या सरकारा कडेन बारीकशें तुमी चोयल्यार वयता थिंगा इतलें करप्शन वाडलां वयता प्रत्येक डिपार्टमेंटान एकलो मंत्री इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर ओन पोर्टफोलियो सो डेफिनेटली वी हॅव रिक्वेस्टेड द स्पीकर that like always how they pressurize them he should not act under pressure he should give a chance to the opposition तुम्ही क्वेश्चनाचे सांगले बट डेटा फक्त 5 वर्साचो दिता ते स्पीकरान कितें एश्युरन्स दिला स्पीकर he said he would consider and he would try and give his decision जात कितें 5 वर्सां data is only up to say for example 2019 or 2024 but if I am a first time legislator if I want data prior to 19 how am I supposed to get how am I supposed to compare so first there was absolutely no restriction first येम restriction हाडे की 5 सब क्वेश्चन 5 वर्सां माई रुलींग आनी ऑपोजिशनाक क्वेश्चन हाडपाची प्रथा आहली दीस गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू फेस ती प्रथा बंद केली and you can see several days there are questions raised by the ruling so this can be match fixing the whole question hour could be match fixing so this is also what we ask the honorable speaker to intervene alienation of lands is what I have already said that this mass alienation of lands the sale of reckless Goa all these issues will be taken up तुम्ही आउटसाइड असेंब्ली आमकां युनायटेड दिसल्या लोकसभा इलेक्शन जावं मागीर तुमची मिटिंग्स पळयल्यो पण इनसायड हावस सगळे युनायटेड आसतले अशें दिसता सी वी आर 7 together but as I said we are under the India Alliance the 6 MLAs have met and discussed strategies and as an opposition finally it is my duty as leader of opposition to protect every opposition MLA's right so I will stand for that